So, hi guys, hi mga kabibs. Today, bago tayo content. So, today, I have think of nakakauna ako. Okay, bago na ako istorya. Pero nakauna ako na today, purely Bisaya ra ato ang mga storya. So, hopefully, wala ko yung mention ng mga English language. Kaya ito ang mga target mo ito mga Cebuanos out there, Cebuano friends, Cebuano subscribers, Cebuano viewers. So, yes, today the weather is quite gloomy. Yeah, kaulan nun siya guys. Pero sige lang, that's life. So, karon mag-game na po tayo content. So, adong kung nauna na content, kaya katong connection sa ako ang video na katong. I really do check my tagging because way back, I use tags that are not in line with my content. Like, I make a educational program, educational content. Though the tags that I put there are not connected with the content, which is not one of the no-no in monetizing. Katong, how did I get monetized? So today, I'm going to link on how to tag your YouTube channel. So, how to do those no-nos on that YouTube channel. But we will go mag-focus ta sa dili pagtag o mga dili kaya-aya o mga inappropriate na mga taggings sa YouTube. Kay as we know na importante kina siya guys na ma-follow nato ang YouTube partnership, YouTube guidelines na i-set sa YouTube. So, once ma-monetize na mo account, suppose ako na-realize guys, na once ma-monetize mo YouTube account, kunti na kayo siya. Mo agi na siya huwag ka ng thorough process sa YouTube. So, more likely, ma-process mo ang YouTube video pag-download. Roughly, so na maabot naman ito mga 2 hours. But no, mga 3 hours or so. Okay, kunti sila guys when it comes to guidelines. So, kung ako pa sa inyo inyong tatanawon inyong taggings o sa inyong content appropriate ba siya i-post or dili. So without further ado, let's do start. So today guys, ato na access sa atong YouTube channel. So atong first thing we're going to do is we're going to locate our YouTube studio. Yes. What are you looking right now guys? Mano siya ang dashboard sa YouTube studio. Then para malocate na to ang taggings, add to ta sa to ang content. Uy, chicken. Ulat na ta guys. Ay. Wait lang natin guys. Nagkasaba yung laptop. So dara guys, na-access na nato ang content page. So what we're going to do para ma-access nato ang kuan, we're going to go directly sa ato ang videos na ato na download. Like for this YouTube, in this episode, I'm going to click these details. Actually, upat man siya na monetization, content, comments, analytics, o details. Atong tupukon guys ang details. So yeah, mao na siya ang details. So diri mabutang na to ang title, description, thumbnail para cover sa tong video. Then go din ta sa show more. So pag ma-access na show more, diri ito nag-tick ang paid promotion, my video contains. Then here na to ma-apply itong tagging guys. So big help na siya guys. The tags can be useful if content in your videos is commonly misspelled. Otherwise, tag plays a minimal role in helping viewers find your video. Even though minimal siya guys, but this is very important guys. So yeah,
Mo to siya guys. Mo to siya ang ways para ma-tag na to. Okay? Let's check my other YouTube contents if na ba ito yung mga tags. Let's see. Just going to click OK. Yeah. Check na itong urban contents. Like this one. So, bali mo na siya guys. So, if mabutang na itong thumbnail guys, mo na siya mga appear. So, needed po na siya once mag-imo ka og YouTube channel video. Show more. Paid promotion. There it is guys. Na siya tags. And yes, that will be all for today guys. Thank you for watching this video. To those who are new to this channel, please do like, share, and subscribe. Hopefully guys, you have learned something on this video. Wala yun na ako na-push through ang no, do not speak Bisaya, but do na push na to ang ato ang say ato ang push na to atong content today, which is the tagging. So if na mo gusto guys na i-recommend na akong gusto i-recommend na akong buhato na YouTube channel, just do comment down below. So that's it guys. Thank you for watching. Adios, stay fit, and God bless. Bye.